Good morning. This is Ilamurugan. Once again, we are going to continue the online class. This is the 11th standard, Unit 1, Chapter 2. That is the second lesson of 11th syllabus, Kingdom Animalia, in which this is the class 1. Now, the Kingdom Animalia consists of what? It is the largest kingdom. It comprises the millions of species. Just remember how many of your animals you know. Can you tell the name of the animals? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச animals பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு 10 அல்லது 15. அதுக்கப்புறம் நமக்கு கண்டினியூஸாக வராது. But the animal kingdom consists of the millions of species. It is impossible to study about all the organisms. The studying of these organisms without the proper classification leads to a confusion. It is not possible. எல்லா அனிமல்ஸ் பற்றியும் படிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை, படிக்கவும் முடியாது. ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை பற்றி நமக்கு முழுசா தெரியாது. It is not possible to know, to study about all the living organisms in this world. So we are going to study one or two representatives of each and every species, each and every genus, each and every family. That is possible. For that we need the certain classification. Without such classification, the study of the living organisms is not the possible one. There are several new varieties of organisms were discovered each and every day. So such newly discovered organisms should be taxonomically positioned. Taxonomically should be addressed. For that, the classification is very important. Here, the classification is very important for what? For the identification of the organism, for the naming of organism, and assigning the systematic position. எந்த இடத்துல வைக்கணும், எந்த குரூப்ல வைக்கணும், எந்த ஃபைலத்துல வைக்கணும், எந்த கிளாஸ்ல வைக்கணும் அப்படிங்கறத பத்தி. So for the proper grouping of organism, for the proper placement of the newly discovered organism, the classification is very important. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. The animal kingdom is classified mainly based on the very closely resembled characteristic features. A well-known, easily in the first class also we studied, by the classification is based on the easily observable external characters. So the animal kingdom also classified mainly based on the closely resembled identified characters. Here, generally, the animal kingdoms are characterized. Total living organisms which belongs to the kingdom Animalia are characterized by the eukaryotic organism. Eukaryotic, that means a well-defined nucleoid organisms and multicellular heterotrophic, because the organism which are in the autotrophic means they are belongs to planta vandu. The animals cannot prepare their own food. They depend upon the other organism for getting the food material in the environment, so that they are belongs to heterotrophic and multicellular, and they are also the eukaryotic. Well developed nucleus are there. So these are the main basic characters of the kingdom Animalia, and the kingdom Animalia includes nearly 35 phyla. Among that, nearly 11 are the major phyla. பெரிய தொகுதிகளாக இருக்கு. அதுலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா about 99% of the individuals are the invertebrates, have no backbone. There is no backbone. They belongs to the phylum subkingdom Invertebrata. Upper remains are what? 99% of the animals in the living kingdom Animalia is the Invertebrata, means
The remaining things are in the vertebrata. They have the backbone. So it is clear the animal kingdom Animalia classified into two groups, two major divisions. One is the invertebrata, another one is the vertebrata, with backbone, without backbone அப்படின்னு சொல்லுவோம். Right. On the basis of the presence or absence of the notochord, on the presence or absence of the notochord, that means the backbone, the individuals which belongs to kingdom Animalia are generally classified into two. One is the non-chordate, another one is the chordate. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. Total organisms belongs to the kingdom Animalia are generally classified into two. One is the non-chordate, which has no backbone, and the chordate, which has the backbone. So with animal with the backbone, animal without the backbone. Animal with backbone are called chordate, without backbone is called non-chordates. Right. What are the basic criteria are considered for the basic classification? That means the basis of classification. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா all the members of the kingdom Animalia are the multicellular organisms. That is no doubt. Multicellular organisms are structurally, functionally different, but even though they have the structural, functional difference among themselves, they have some common features. They have some common features. Based on that only we are classified the very common fundamental features among the living organisms in the kingdom Animalia, such as the arrangements of the cell layer, because they are the multicellular. The body of the animal is made up of many number of the cell. So the arrangements of the cell layer, different layers are there, and also level of organization. That means some of the organisms are made up of cellular level or the tissue level, or even though they are all of them are the multicellular, no doubt. But the grade of organization is, that means the level of organization, either the tissue grade or the organ grade or the organ system grade, like this, that is different. Next one, nature of coelom, whether the presence or absence of the coelom, the body cavity. The body cavity irka illaya, irukudna eppadi irukku, how does it originated, mode of origin of coelom, idha poruthu. And also presence or absence of the segmentation and notochord. Segmentation, whether the body of the animal is segmented or unsegmented, presence or absence of the notochord, idha poruthu. அதே போல organization of an organ system எப்படி இருக்கு. So based on these features, the classifications are going to continue. Now the first one, the level of organization. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், the kingdom Animalia that consists of the multicellular organism, that means the eumetazoans, that is called as the metazoan, that is called multicellular organism. All the members of the kingdom Animalia are the metazoan. மறந்துடக்கூடாது, use that word, the metazoan, that is the multicellular organisms. They exhibit the different pattern of organization. Different pattern of organization means what? They have the cellular level or the tissue grade or the organ grade or the organ system grade. The cells of the metazoan are not capable of independent existence. தனித்து செயல்பட முடியாது. The body of the animal is made up of what? Cell. But the many cell, multicellular, even though many cells are there, they can't act independent one. They depend with the other. So there is a division of labor. அந்த உயிரியல் பணிகளானது பகிர்ந்து கொள்ளப்படுகிறது. அதான் முக்கியம். That is very important. They have no independent activity. Each and every cell of the body depend upon the other. So there is a division of labor. Among the metazoans, cells may be functionally isolated. Many number of the cells இருக்கு இல்லையா, நல்லா பார்த்துங்க. The body of the animal is made up of many number of the cells. The cells அப்படி நிறைய இருந்தாலும் they have the different function. அதான் சொல்றாங்க, the cells may be functionally isolated or the similar cells, similar kind of the cells are aggregated one another, form the tissues இருக்கலாம், அல்லது form the organs இருக்கலாம், அல்லது form the organ systems. For an example, the body of the animal is made up of 100 number of cells. Body of the animal is made up of 100 number of the cells.
each and every cell cannot act independently. Okay, அப்போ some number of cells are going to do the same function. Such functionally structurally similarized cells forms the tissues. Next level, அதே போல functionally structurally similarized tissues forms the organ. Functionally similarized organs forms the organ system. So these are the various level of organization. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. Cellular level, organ level, tissue level, organ system level. அப்படி பார்க்கும்போது acellular level of organization. That means what? Body of the animal is made up of single cell. That means in the protozoans mostly. அது இந்த kingdom Animalia வராதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. The acellular class, acellular organization. அடுத்தது என்னன்னா cellular grade level of organization, then tissue grade level of organization, organ grade level of organization, organ system grade level of organization. Mainly the four: cellular level, tissue level, organ system level of organization. அப்படியே சார் இது போட்டீங்க acellular level of organization. That means the body of the animal is made up of single cell that mostly present in the protozoan. That means the protoplasmic organism. Okay, that means the unicellular organisms. அது மட்டும் தான் இருக்கும். But the metazoans, that means the body of the animal is made up of many number of the cells. அதுல என்ன சார் அப்படின்னா cellular grade level of organization. That means different cells of the body performing the different function. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. உடலில் காணப்படுகின்ற செல்கள் ஒவ்வொன்றும் பல ஒரு குறிப்பிட்ட வேலைக்கு உதவுகிறது அப்படின்னு. See, basic level of organization. One more question like the cellular grade level of organization is the basic level of organization. That is the very அடிப்படை. அது எதுல சார் இருக்கும் அப்படின்னா spongesல தான் mostly, because the sponges are the primitive organism. In that the very basic level of organization is there. In sponges, the cells are arranged as the loosely aggregate and do not form the tissue. Note this point, very important. The sponge's body, the body of the sponges are the metazoa. That means made up of many number of the cells. Even though the body is made up of many number of cells, where the cells are not tightly packed, they are loosely arranged. That point is very important, and they do not form the tissue. Because of the loosely arrangement of the cells, they can't form the tissue, so they exhibit the cellular level of organization. Different cells of the body performing the different function. Okay, for an example, some cells are responsible for digestion, some cells are responsible for respiration, some cells are responsible for the reproduction, like this. Okay. So the division of labor among the cells and the different type of cells are functionally isolated based on their function. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்க பாருங்க. In sponges, the outer layer, inner layer ரெண்டு. Outer layer, inner layer. The body of the animal is made of outer layer of the cell, inner layer of the cell. The outer layer of the body called as the pinocytes. One more question like the outer layer of the body is made up of, that means the outer ectoderm. Okay, that is the pinocytes. அது என்ன வேலை செய்யும்? Plate-like cells that maintain the size and structure of the sponges. They may give the particular shape. They may give the particular shape of the body. So the pinocytes may provide the structure and the shape of the body. அதே போல inner layerல பார்த்தோம் அப்படின்னா coinocytes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. They have the flagella. So such as the flagellated collar cells may produce the water current. The sponges are where? The sponges are in the aquatic media. By the movement of the flagella of coinocytes may produce the water current. Through this water current, they may facilitate the respiration and also the digestive function. Water current, water movement. அது மூலமா ஆக்சிஜன் உள்ள கார்பன் வாட்டர் உள்ள வந்துட்டு போகும்.
So the animal may utilize the oxygen which is dissolved in the water and also may capturing the microorganisms which are in the water body. So that is the cellular level of organization. Okay, different cells performing the different function. அதே போல பார்த்தோம்னா இங்க animals such as the sponges are lacking the nervous system and muscle tissue. What does this tells you about? அப்படின்னு ஒரு கேள்வி புக்ல இருக்கு. அனிமல் ஸ்பாஞ்சஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா செல்லுலார் கிரேட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் தான் இருக்கு. அதுல டிஷ்யூ கிரேட் கிடையாது. ஏன் கிடையாது? இங்க ஒரு கேள்வி வரும். ஏன் ஸ்பாஞ்சஸ் லைக் த ஆர்கானிசத்துல டிஷ்யூ கிரேட் கிடையாதுன்னா the cells are loosely packed. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். The cells are loosely packed and also division of labor among the cells. So there is a lacking of nervous tissue and the muscle tissues கிடையாது. சரி அப்படி இல்லாததுனால அதனால பத்தி நம்ம என்ன நினைக்கலாம்? What does this tells you about the sponges? The lacking of nervous system and lacking of muscle tissue and the nervous tissue. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா absence of integration of functions among the cells. செல்களுக்கு இடையேயான ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இல்லை. ஒருங்கிணைப்பு இருந்திருந்தா அது என்ன மாதிரி இருக்கும்? டிஷ்யூ கிரேடா வந்துருக்கும். ஏன்னா different functions performed by the different cells ன்னு சொல்றோம். The cells are integrated together அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இருந்திருக்கும். அந்த ஒருங்கிணைப்பு இல்லை. ஏன் இல்லை அப்படின்னா the nervous tissue இல்லை, nervous system அப்படிங்கிற coordinating conditions இல்லை. ஏன் இல்லைன்னா the cells are not tightly packed அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஓகே, அடுத்தது என்னாகும்? loosely packed cells. Because of the loosely packed cells, the tissue grade organization is absent. So the nervous tissue and the muscle tissues are absent. So because of the absence of the nervous tissue, the integration of functions among the cells is not possible. அப்படின்னா சொல்லணும். Next level, tissue grade level of organization. Next, somewhat higher level than the cellular grade is the tissue grade level of organization. Here, cells that performing the similar functions are aggregated to form the tissue. ஒரே அதான் structurally, functionally similarized cells are aggregated together form a tissue. So that is somewhat higher level than the cellular level. Here the cells of the tissue integrate in a highly coordinated fashion to performing the common function due to the presence of nervous and sensory. நம்ம இங்க என்ன சொன்னோம்? ஸ்பாஞ்சஸ்ல நர்வஸ் அண்ட் சென்சரி திங்ஸ்லாம் கிடையாது. ஆனா இதுல இருக்கு. ஏன் இருக்கு அப்படின்னா the cells are tightly packed. The cells are tightly packed. So the functionally, structurally similarized cells are aggregated among themselves to performing the same function so that tissue grade organization is occurred. Next, the tissue level of organization is exhibit the diploblastic animal like the nidarians. Classification வரும்போது நம்ம சொல்லுவோம் the nidaria அப்படின்னு சொல்றோம். Those days it is called as the Coelenterata. Now it was classified into nidaria and ctenophora அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. The tissue grade level of organization first exhibited in the group of animals first ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா diploblastic animals. Diploblastic animal like the nidarians. Okay. The formation of the tissue is the first step in the towards the evolution of the body plan. Very important one. இந்த மாதிரி the tissue grade level of organization வந்ததுதான். அதனாலதான் அனிமல்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்பர் பாடி பிளான் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிலி டிஷ்யூ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிலி ஆர்கன்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு அடிப்படையே எங்க சார் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா டிஷ்யூ கிரேட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். தட் மீன்ஸ் இன் ஹைட்ரா, தட் இஸ் சீலன்ட்ரிட்டாவில். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்கன் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். Organ level of organization is somewhat advanced than the tissue grade level of organization. இங்க என்ன ஆகும்? Functionally, structurally similarized tissues together to form the organ. Okay, different kind of the tissue aggregate to form a organ for the to performing the specific function. So that is called as the organ grade. Different tissues இருக்கலாம்.
but they are going to do the same function. Functionally similarized tissues are aggregate together to form the organ system. Here, the organ level of organization is further advanced over the tissue. Tissue grade level of organization organ grade level of organization is somewhat advanced one. Here, for appearance of the first time in the phylum Platyhelminthes and seen together in the higher phyla. In the organ grade level of organization, either group of the first one Platyhelminthes. That means the flatworms, and the group of the first organ level of organization, and also other higher animals rest. Organ system level of organization. Organ system level of organization. It is more advanced than the organ level of organization. Efficient one, highest level of organization. Cellular level, advanced tissue level, advanced organ level, advanced organ system level of organization. Excavated in the flatworms, nematodes, roundworms, annelids, arthropods, molluscans, echinoderms, and also the other other more than the Platyhelminthes. The Platyhelminthes higher level of group of organisms organ system level of organization. The evolution of the mesodome form triploblastic tissue grade level of organization is the main thing in the diploblastic animal. Organ system level of organization evolution of mesodome in the animal leads to the structural complexity. More complex nature because of the organ system level of organization, so that we can say they are the highly complicated organisms, structurally complex organisms, which is the higher animals. The cellular grade level of organization, tissue grade level of organization, organ grade level of organization, organ system level of organization. Comparative compare the tissue grade level and organ grade level of organization. Compare the organ grade level of organization and organ system level of organization. Comparative statement and also the examples are very important. In the file the tissues are organized to form the organ and the organ system. Functionally, structurally similarized cells to form the tissue, functionally similarized tissues to form the organ, functionally similarized organs to form the organ system. Each system is associated with the specific function, shows the organ system level of organization. Each and every organ system of an animal has its own important function. They can't to act independently. Our human body is the highly complex organization, organ system level of organization, made up of various kind of the organ system, digestive system, circulatory system, excretory system, reproductive system, nervous system, muscle system, respiratory system. Various systems are there. Each and every system is made up of so many number of organs and tissues, etc. But each and every system has its own function. Digestive system performing the digestion, excretory system performing the excretion, reproduction system responsible for the reproduction. Each and every system has its own important function, but they can't to act independently. They depend upon the other because the coordination. How can this coordination is possible? Because of the development of nervous tissue and the sensory organs. Because of these things only, the coordination is possible. Okay. In highly specialized nerve and sensory organs, sensory cells coordinate and integrate the functions of the organ system. Okay, which can be very primitive. And the form of the organ systems may be primitive, simpler, or the complex nature. Very primitive, or the simple, or the complex.
For an example, some of the organisms has the incomplete digestive system. Some of the organisms has the incomplete. That means, இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் digestive system அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே it has the long tubular structure that is an alimentary canal and also the anterior mouth, posterior anus அப்படின்லாம் நம்ம படிச்சோம். But some of the organisms, the digestive tract has only one opening. Both the ingestion and also the egestion are through the same pathway. But the digestive system of animal has only one single opening to the exterior, which serves as both the mouth as well as an anus. Hence, that kind of the digestive system is called as the incomplete digestive system. Example, platyhelminthes. இது very primitive form. அதே சில அனிமல்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா complete digestive system. The digestive tract has the two separate opening. One is in the anterior, another one is in the posterior. One முன்னாடி one பின்னாடி. One act as the mouth, another one act as the anus. So two different opening for the ingestion of food and also the egestion of the waste. That is called as the incomplete digestive system. Complete digestive system. Okay, example, Ascalmenthes ல இருந்து அதுக்கு எல்லாமே Platyhelminthes அப்புறமே வரக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸுமே அந்த மாதிரி தான். So நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the organ system may be the primitive or the advanced organ. இன்னும் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். See the open type of circulation. Open type of circulation. That means the blood of the animal remained in the filled space that is called as the hemocoel அப்படிம்பாங்க. Because the absence of the blood capillaries. Blood capillaries ஒன்னு கிடையாது. The total blood of the animal are present in a particular space only. That means in the body cavity of the animal totally filled with the blood. All the bodily organs are going to take part in it. Example, the cockroach. Okay, but that is called open type of circulation. No blood capillaries, no blood vessels. That is the open type. Is a closed type என்ன சொல்லலாம்? The blood can be circulated throughout the body through the bloodstream, through the blood vessel. So quickly they can reach the organ. Okay, blood is circulated through the blood vessel of various diameter. Arteria இருக்கலாம், arteriola இருக்கலாம், venules இருக்கலாம், veins இருக்கலாம், capillaries இருக்கலாம். Anyhow, all of them are the blood vessels. Through the blood vessels, the blood can be carried through the blood body, throughout the body. Example, annelids இருக்கலாம், cephalochordata and vertebrata will எல்லாத்துலயுமே. So, இதுல பாத்தீங்கன்னா open type is the primitive, closed type is the advanced. So, organ systemலே பாத்தீங்கன்னா various forms இருக்கு, primitive form and advanced. இன்னொரு வகையில் நம்ம எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணலாம்? Body plan. நம்ம இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, arrangements of the bodily organ. Okay, the organs of an organism are many organs are there. How they can arrange in our body, அதை பொறுத்து தான் body plan அப்படின்னு சொல்றாங்க. There are three kinds of the body plan. Body plan அப்படிங்கும்போது three kinds. ஒன்னு என்ன சார் அப்படின்னா cell aggregated plan. That means the body of the animal is made up of single cell only. Okay, body consists of the cluster or the aggregation of the cells. அதாவது body of the animal is made up of many number of the cells. All the cells are aggregated. ஒன்றாக குழுமி இருந்து ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி வேலையை செய்யுது. That is called the sponges. அதே பார்த்தோம்னா blind sac plan. Blind sac plan அப்படின்னா body of the animal has the single opening to outside. That is the both mouth and also the anus. அதாவது basic sac. Blind sac ஒரு உருளை அப்படிதான். அவ்வளவுதான், உருளையான ஒரு பாடி. அதுல ஒரே ஒரு பாடி ஓப்பனிங் தான் to outside. That act as the mouth and also that act as the anus. Example, cnidarians. அதே போல flatworms இதெல்லாம். இதே அடுத்தது பார்த்தோம்னா tube. Within the tube plan, பாடி எப்படி இருக்கு? ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கு, அதுக்குள்ள இன்னொரு டியூப் இருக்காம. எப்படி? Body of the animal has the two tube. One formed by the outer body wall, another one is formed by the digestive tract. இப்ப நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கோ, நம்ம உடம்புல வெளிப்பக்கமா இருக்கக்கூடிய தோல் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும். அதுக்குள்ள நடுவுல ஒரு டியூப் போயிட்டு இருக்கு. அந்த நடுவுல போற டியூப் தான் என்னது? டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட். அதான் டியூப் வித்தின் த டியூப் ஸ்ட்ரக்சர். அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.
Digestive tract has the two opening. One is the anus, another one is the mouth. Anterior mouth, posterior anus அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த படத்தை பாருங்க. இங்க பாரு, இது என்னது? This is the cell aggregate plan. That means in the sponges. Cell aggregate plan. The body of the animal is made up of many cells. They are aggregated together. ஒன்றாக குழுமி இருக்கு. அவ்வளவுதான். இதே பார்த்தோம் அப்படின்னா blind sac plan அப்படின்னா ஒரு உருளை அதுல ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் தான் அவுட் சைட்ல. That is the mouth. That is the anus. ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் மட்டும் தான். Body is looking like a cylinder. இதே இந்த அனிமல்ஸ்ல பாரு, tube within the tube அப்படின்னு சொல்லு. இங்க பாரு, இந்த லோடு இதெல்லாம் இந்த கோட்ல இருந்து இந்த கோடு வரைக்கும். That is ஒரு டியூப். அந்த டியூபுக்குள்ள இன்னொரு டியூப் இருக்கு பாரு, mouth, anus அப்படின்னு. So this is the tube within the outer tube அப்படின்னு சொல்லலாம். So that is called as the tube with the other tube அப்படின்னா within the tube within the tube அப்படின்னு சொல்லலாம். Outer body wall and inner digestive tract அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டியூப் வித்தின் த டியூப் அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு டைப் இருக்கும்பா. டியூப் வித்தின் த டியூப்ல ரெண்டு. என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா, புரோட்டோஸ்டோமிக் பிளான். அதாவது mouth of the digestive system is formed first, then the anus is formed later. While during the embryonic growth, first the mouth is formed, followed after that some later period the anus is developed. Example in roundworms, annelids, molluscans, arthropods. Such animals are called what? Protostomes. While during the embryonic development, first the mouth anus develop, later on the mouth is developed. Anus of the digestive tract formed first and mouth is formed later. That is called as the deuterostome. அதாவது echinoderm and also the chordates. இதெல்லாம் அடுத்து பாத்தீங்க, the character or based on the character, the protostomic plan and the deuterostomic plan is differentiated. இது மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். எல்லாத்துக்கும் இந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பேரிட்டிவ் கேள்வி நிறைய வரும். Differentiate the protostomia and the deuterostomia, அல்லது define and give example of protostomic, define and give the example of the deuterostomic அப்படினா நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க. See இந்த டேபிள்ஸ் நல்லா பாத்துங்க. Protostomic plan and the deuterostomic plan. Main என்ன, development of the mouth and the anus. இங்க mouth developed first, anus developed later. இங்க anus developed first, mouth developed later. It is the coelomic cavity பொறுத்த வரைக்கும், it is the sizocoelom, it is the enterocoelom அப்படின்னு சொல்லலாம். Formation of the coelomic cavity. How does mode of formation of the coelom அப்படின்னு பார்க்கும்போது sizocoelom and the enterocoelom அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Examples. So இந்த டேபிளேஷன்ல பாத்துங்க, diploblastic and the triploblastic organization. இப்போ பார்த்தோம்னா the body of the animal is made up of various kinds of the tissue, various kinds of the organ system. See, these organs or the organ systems or the tissues are developed from the where? From the primitive germinal layer. While during the embryonic growth of an organism, different type of the primitive primary germinal layer, முதல் நிலை உருவாக்க சவ்வுகள் உருவாகுது. அது how many number of the germinal layers are formed? Based on that, during the embryonic development, the tissues and organs are developed, originated from the two or more number of the two or three membrane. That is the germinal layer. If the bodily organs are developed from only the two membrane, that is called the diploblastic. If the three membrane, that is called the triploblastic. On the basis of the origin and the development of the animal, are classification of two categories. One is the diploblastic, another one is the triploblastic. இந்த படத்தை பார்த்தீங்களே தெரிஞ்சிருக்கும். சரி, இது என்னது? B triploblastic, A diploblastic. See, this is the outermost layer. This is careful punching. This is the outermost layer, that is called the ectoderm. Then this is the innermost layer, forms the gastric region, digestive tract, that is called an endoderm. இது ரெண்டுக்கு நடுவுல பாருங்க jelly like mesoglea is that there is no cellular level cellular material, only the non-cellular material, that is the jelly like material, is called mesoglea, that is called as the diploblastic. அதே இந்த இடத்துல பாத்துக்கோ, this is the outer ectoderm,
This is the inner endoderm and the middle mesoderm or layer form. Between the ectoderm and the endoderm, there is another one cellular layer is called mesoderm. So the body of the animal is made up of three different germinal layer is called triploblastic. Body of the animal is made up of two different germinal layer is called diploblastic. In the diploblastic animals, animal which the cells are arranged in the two embryonic layer, that is the external ectoderm and internal endoderm, that is called the diploblastic. The body of the animal is made up of, the cells are arranged into two different layer, outer ectoderm, inner endoderm only. Appa middle area ரெண்டுக்கு நடுவுல between the ectoderm and endoderm என்ன ஆகும், by filled with the mesoglia. Okay, இப்போ இந்த ectoderm பார்த்தீங்கன்னா forms the outer epidermis of the body. இது endoderm forms the gastrodermis of the body. That means the digestive tract form பண்ணக்கூடியது. Between these two, a mesoglia, a jelly-like materials are there. For an undifferentiated layer present between the ectoderm and the endoderm is called as the mesoglia, a jelly-like materials. Example enna sollalam, corals, jellyfish, sea anemone. All these are formerly classified as the Coelenterata, but now they are grouped into two phyla, Cnidarian and the Ctenophora. இதே பார்த்தோம் அப்படின்னா triploblastic. இதே தான், the cells of the body of the organism made up of originated from the three different germinal layer. For an animal in which the developing embryo are developed from the three different germinal layer, that is called the triploblastic organism. Cellular materials are formed between the ectoderm and endoderm. For outer ectoderm forms these are. Outer endoderm, inner endoderm form these internal part. Between these two, a mesoderm is formed that going to form these organs. This is one more question. What are the organs are developed from the ectoderm? Organs developed from the endoderm? Organ developed from the mesoderm? Anyhow, the body is of the animal made up of three layers. That is called the triploblastic. Most of the triploblastic organisms shows the organ system level of organism because they are the highly complex in nature. Diploblastic, triploblastic. This is differentiation. Differentiate the triploblastic organism and the diploblastic. In the differentiation, you carefully put okay, two more questions and three more questions. Differentiate the diploblastic and the triploblastic organisms. Diagrammatic representation of the difference between the ectoderm and difference between the triploblastic and the diploblastic. Pattern of symmetry. Symmetry is the bodily organs are going to be arranged equally on both the side of the central axis of the body. Symmetry is the bodily arrangement in which the parts that lie on opposite side of the central axis are identical. உடலினுடைய மைய அச்சுக்கு ரெண்டு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கணும். அதான் main. That is the symmetry. The definition மாதவர்கள், symmetry is the body arrangement in which the parts of the body lie opposite inside or in the identical. ஒரே மாதிரி இருக்கணும். சரி, எல்லா அனிமல்ஸ் அப்படி இருக்குமா சார்? See, an animal's body plan results from the animal's pattern of the development. In the body plan அப்படிங்கிறது இந்த arrangements பொறுத்து தான். Body plan அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, arrangements of the bodily organs அப்படிங்கிறது இந்த symmetric அடிப்படையானது. இதுல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமா, asymmetrical and the symmetrical அப்படின்னு ரெண்டு விதமா சொல்லுவாங்க. அதாவது animal with the symmetrical pattern, animal without the symmetrical pattern. Animal without the symmetrical pattern அப்படின்னா asymmetrical, absence of symmetry. With the symmetry, இப்போ இந்த symmetry எடுத்துக்கிட்டோம்னா சமச்சீர் அமைவு, both the side of the central axis of the body, the bodily organs are equal அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே அதுல radial symmetry இருக்கலாம், அல்லது pentamerous radial symmetry இருக்கலாம், அல்லது biradial symmetry இருக்கலாம், அல்லது bilateral symmetry. நாளையும் பார்த்துக்கோ. These are the types of the symmetry. ஒண்ணுன்னா radial symmetry, pentamerous radial symmetry, biradial symmetry and the bilateral symmetry அப்படின்னு சொல்றோம். இதுல first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்?
asymmetrical, absence of symmetry. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? The bodily organs are not equal in both the side of the central axis. அப்படின்னு அர்த்தம். இங்க படத்தை பாருங்க. The sponges or the waxia, it in this form is extinct. இல்ல the leucocylia, இதெல்லாமே sponges தான். In sponges, the asymmetrical, நல்லா பாரு, it is the simplest body plan, இருக்கிறதுலே ரொம்ப simplest, do not display the symmetry. That means we can't to cut the animal into two equal parts at any direction, any plane of axis. The body of the animal cannot be cut into two equal half. That is called absence of symmetry. Okay. But such animal lack the definite body plan because the body is irregular in shape. Irregular in shape இருக்கனால we can't cut into two equal half அப்படின்னு அர்த்தம். Any plan passing through the central axis of the body do not divide them into two equal half. That is called as the asymmetrical. Example, sponges, actual the sponges ஒன்னு adultல molluscaல adult gastropod, young gastropod கிடையாது, larval stage கிடையாது, adult gastropod, that means the smile நக்க இருக்கு பாத்தியா, அப்படியே உள்ள சுருண்டு இருக்கும். அதனால we can't get the two equal half. That means the bodily organs are not equally present on both sides of the central axis அப்படின்னு அர்த்தம். அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க? symmetrical. அப்படின்னா symmetry, சமச்சீர்மை இருக்கு அப்படின்னா, if you going to cut the animal into two, the two are the equal half. We can cut the animal into two equal half அப்படின்னு அர்த்தம். Either the particular plan or any plan அப்படின்னு அர்த்தம். Okay, அதான் symmetrical. Symmetrical animal has the paired bodily organ that are arranged equally on either each side of the plan. அப்ப என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பக்கத்துலயும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா bodily organs எப்படி இருக்கும்? பேரா. அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட். Bodily organs are paired in condition. They are arranged equally on both the side of the main axis of the animal. அதுல பார்த்துக்கோ, ஒன்னு radial symmetry, pentamerous radial symmetry, biradial symmetry, bilateral symmetry சொன்னோம். The radial symmetry, the animal was looking like a cylinder. Radial symmetry in sea anemone. The body of the animal is the cylindrical in nature at any angle. At any plane, the body can be cut into two equal half. Because the body of the animal is the cylindrical, at any plane of axis, what's the problem? Any plane of axis, the animal can be cut into two equal half. That is called as the radial symmetry. But when any plane passing through the central axis, the body can be divided into two equal half. That is called as the radial symmetry. Mostly in the radial symmetry, such radial symmetry, animal have the top and bottom side தெளிவா இருக்கும். இந்த மாதிரி radial symmetry இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ்ல பார்த்தோம்னா டாப் ரீஜியன், பாட்டம் ரீஜியன் அப்படின்னு தெளிவான ஒரு உருவமைப்பு இருக்கு. அதே போல நோ டார்சல் அண்ட் வென்ட்ரல் சைடு, முதுகுப்புறம் வயிற்றுப்புறம்னு கிடையாது. ஒன்லி த டாப் அண்ட் த பாட்டம் ரீஜியன் மட்டும்தான் இருக்கும். நோ டார்சல் சைடு, நோ வென்ட்ரல் சைடு, அதே போல நோ ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கு. சச் டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா இதுல செஃபாலிசேஷன் ஒண்ணு கிடையாது. இந்த செஃபாலிசேஷன் ஒண்ணு வந்தா தான் உங்களுக்கு ரைட் சைடு, லெஃப்ட் சைடு, டார்சல் சைடு, வென்ட்ரல் சைடுலாம் வரும். அதெல்லாம் இல்ல, தனியா தலைங்கிற ஒரு அமைப்பு உருவாகுது. அடுத்தது பார்த்துக்கோ. They have the body plan in which the body parts are organized in a circle around an axis. ஒரு மெயின் பாயிண்ட் வச்சுக்கிட்டு அதை சுற்றிலும் ஆர்கன்ஸ் அமைஞ்சிருக்கும். அப்ப எனி பிளான் we can get the, ஏன்னா சர்க்குலேட் அதான் மெயின், இந்த பாயிண்ட் மெயின். They have the body plan in which the bodily organ or the bodily parts organized in a circle around the main axis. உயிரினத்தினுடைய உடலின் மைய அச்சை சுற்றிலும் ஆர்கன்ஸ் சர்க்கிளா இருக்கு. அப்ப எனி டைரக்ஷன் we can cut into two equal half. It is the primary principal symmetry of the diploblast. அப்ப நல்லா பாத்துக்கோங்க. Most of the diploblastic organisms has the radial symmetry. Diploblastic இந்த பாயிண்ட் தான் முக்கியம். Diploblastic organisms அப்படினாலே radial symmetry ன்னு அர்த்தம். Example, the Cnidarian, such as the sea anemone and the corals அப்படின்னு சொல்லலாம். Corals பவளப்பாறைகள்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல pentamerous radial symmetry. Pentaனாலே 5. Only by 5 plane of axis the body of the animal divided into two equal half.
only by the 5 plan. அந்த 5 வகையான ஆரத்துல மட்டும்தான் மைய அச்சுல மட்டும்தான் animal can be divided into two half. Example for a starfish. ஒன்னு இப்படி கட் பண்ணும், அல்லது இப்படி, அல்லது இப்படி, அல்லது இப்படி, அல்லது இப்படி. Only by the 5 plan of axis. பாரு some triploblastic, இங்க பாரு triploblastic வந்துருச்சு. அப்ப diploblastic அப்படினாலே radial symmetry. அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய triploblasticல pentamerous radial, 5 வகையான ஆனால் ஆரச்சமச்சீர்வு. Okay, triploblastic animal have the 5 plan of symmetry, can be cut into two equal half. Example என்ன echinoderms, that is starfish. அடுத்து என்ன பார்க்கிறோம், biradially symmetrical. நல்லா பாத்துங்க, இது படம் அடுத்த ஸ்லைட்ல வரும். Biradially என்ன சொல்றோம், biradial symmetry. Bi அப்படினா ரெண்டு, இங்க பென்டா 5 ஆரத்துல, இங்க only 2 plan, only 2 plan. Per animal which possess the 2 pairs of the symmetrical, that is the biradial symmetry. இங்க 5 pair, இங்க 5 plan, இங்க only the 2 plan, that is called as the biradial. இது pentamerous radial. இதுக்கு ரெண்டும் கூட வித்தியாசம் கேட்பாங்கப்பா, நல்லா பாத்துக்கோ. radial symmetry, bilateral symmetry கேட்கலாம். radial symmetry அதனுடைய types ன்னு கேட்டா pentamerous radial and biradial. இதுல pentamerous radial, biradial வித்தியாசம் கேட்கலாம். ஓகே, இதுல பாரு biradial symmetry is the combination of both the radial and also the bilateral. அதான் biradial ன்னு அர்த்தம். Both the kind of the radial symmetry as well as the bilateral symmetry. Example, the ctenophore. There is the only 2 plan of symmetry. One is the longitudinal and sagittal axis, இன்னொன்னு longitudinal and transverse axis. நல்லா பாத்துக்கோ, longitudinal and sagittal, இன்னொன்னு longitudinal and transverse, மறந்துடாதீங்க. Example, the comb jelly or the pleurobrachia. அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நல்லா பார்க்கணும் நம்ம சொல்லியிருக்கேன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் comb jelly or the pleurobrachia அப்படின்னு சொல்றோம். இங்க பாரு இதா, இதுல பாரு இப்ப அனிமல் இப்படி இருக்குன்னா இப்படி ஒரு ஆங்கிள் கட் பண்ணலாம், இப்படி கிடைமட்டமா ஒரு ஆங்கிள் கட் பண்ணலாம். ஓகே, 2 plan of axis, only by the 2 plan of axis. இப்போ ஒரு ஆப்பிளே எடுத்துக்கூட வச்சுக்கோ, மேல இருந்து இப்படி ஒரு கட் பண்றோம், இப்படி ஒரு கட் பண்றோம். அந்த ரெண்டு plan of axisல மட்டும்தான் we can cut into two equal. One is the longitudinal sagittal and longitudinal transverse அப்படின்னு சொல்றோம். That is called biradial symmetry. Okay, the third one என்ன சார் அப்படின்னா bilateral symmetry. Bilateral animal which has the two similar half on either side of the central plan, particular angle மட்டும். The animal can be cut into two equal half only by the particular plan. Only. That is called as the bilateral. It is an advantage. இங்க பாரு ரொம்ப முக்கியம். Radial symmetry காட்டலாம், radial symmetryல top bottom மட்டும் தான் இருக்கும். Right side left side கிடையாது, dorsal side ventral side கிடையாது. ஆனா இந்த animal with the bilateral symmetry is an advanced one. That is the triploblastic. Radial symmetry diploblastic, bilateral symmetry seen in the triploblastic. That kind of the symmetry are helpful for the seeking of food தேடுவதற்கு and also locating the mate. ஏன்னா உடலை திருப்பி பார்க்கலாம். Okay, to finding the mating organism and also escape from the predatory organisms. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. For seeking the food material, for finding the mating organism, for escaping from the predator, this bilateral symmetry is very helpful. See in the animals only in this particular direction. Only in the particular direction மட்டும்தான் we can find the two equal half. So right side left side ன்னு பிரிக்கலாம், dorsal side ventral side ன்னு பிரிக்கலாம், மேல் பக்கம் அடிப்பக்கம்னு பிரிக்கலாம். Okay, இதெல்லாம் இதுல radial symmetry ல கிடையாது. So animal that have the dorsal side and ventral side, anterior and the posterior, and the right side and left side are bilaterally symmetrical. Okay, இதெல்லாமே எதுல இருக்கும், bilateral symmetry. Dorsal side, ventral side முதுகுப்புறம் வயிற்றுப்புறம்னு வரும்,
right side, left side, வலதுபுறம் இடதுபுறம் வரும். அதே போல anterior posterior region சொல்லலாம். Okay, and also they exhibit the cephalization. தலைன்னு ஒன்று உருவாகும். அதாவது concentration of the nervous tissue and also the sensory organ in the anterior region of the body. Concentration of the brain and also the sensory organs, sensory structures are in the anterior region of the body. That is called as the cephalization. தலை உறுப்பு ஒன்று உருவாகிறது. அதே போல சீலோம், இங்கதான் மெயினா நீ பார்க்கணும். சீலோமிக் அனிமல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ இந்த சீலோமிக் அனிமல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா the body cavity form ஆகும். body cavity பாத்துங்க. The principal body cavity is located between the body wall and the alimentary canal. Outer body wallக்கும் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய alimentary canal, digestive canalக்கு நடுவுல ஒரு cavity form ஆகும். That is called as the coelom that was lined with the mesoderm. A primitive cavity formed between the outer body wall and inner digestive tract. That cavity is called body cavity or the coelomic cavity that was lined with the mesoderm. Mesodermal cells நால சூழப்பட்டிருக்கும். The presence of the body cavity or the coelom is important in the classification. இதை வச்சு நம்ம classify பண்றோம். ஏன்னா those animal with the body cavity, without the body cavity அப்படின்னு, then based on the formation of the coelomic cavity they can be further classified. So acoelomate, pseudocoelomate, acoelomate and coelomate சொல்லுவாங்க. coelomateல pseudocoelomate and eucoelomate னு பிரிப்பாங்க. So based on the coelom, the animals are classified into 3 types. ஏன்னா coelomic pattern also helpful for the classification னு சொல்லியிருக்கோம். இங்க பாத்துங்க, இந்த டெபினிஷன் நல்லா பாத்துங்க. acoelomate, pseudocoelomate, eucoelomate. Animal which do not possess the body cavity are called acoelomates. First of all, the animal which do not possess the coelomic cavity are called acoelomates. அப்படின்னா no body cavity, no body cavity. அப்போ body is solid in nature. அப்போ body is more solid, no cavity அப்படின்னா there is the restriction of the internal bodily organs, movement of the internal bodily organs. உள்ள இருக்கக்கூடிய bodily organs அசையறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்குமானா கம்மி. ஏன்னா they are tightly packed in atom without the cavity. Example, the flatworms. Next, pseudocoelomate. From the word we can understand the pseudo, போலியான உடற்குழி உடையவை அப்படின்னா the body cavity is not fully lined with the mesodermal epithelium. Normally, if the coelomic cavity is internally, externally lined by the mesodermal layer, அப்படின்னா true coelom. இங்க the body cavity is not fully enclosed by the mesodermal epithelium, hence they are called as the pseudocoelomate. Here the mesoderm is formed as the scattered pouch between the ectoderm and endoderm, not fully covered the coelomic cavity. Such body cavity is called as the pseudocoelom. That organisms are called the pseudocoelomates. That fluid is called as the pseudocoelomic fluid. And a cavity is there. That cavity is filled with the fluid. இங்க பாரு fluid லாம் கிடையாது. acoelomateல fluid கிடையாது. ஏன்னா அங்க body cavity கிடையாது. ஆனா இங்க the cavity is there. Only the thing is not internally, externally lined with the mucous layer, only the internal layer. Okay, அப்படி பார்க்கும்போது that is called as the pseudocoelomate, pseudocoelom. That fluid is called a pseudocoelomic fluid that are very helpful for the locomotion. The pseudocoelom or act as the hydroskeletal system and allow the free movement of the internal organs. In acoelomateல free movement become restricted. But here, the bodily organs are freely moved because the fluid-filled cavity is there that can act as the hydroskeletal system. Okay. இதே eucoelomateல பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோ. A true coelom is there. That means well-defined mesodermal epithelium cover the body cavity. Well-defined mesodermal epithelium is there. That is called true coelom or the eucoelom. So that animals are called what? Eucoelomate. That cavity is called peritoneal cavity. The body cavity is called as a peritoneum. Such animals are with the true body cavity are called as the eucoelomate or the coelomates. Example, annelids la irundhu arthropoda, mollusca, echinodermata, cephalochordata, hemichordata, all the chordates ellame pathina other than the
roundworms. Other than the roundworms, higher animals எல்லாமே என்னது eucoelomates. So these are the differentiate between the acoelomate, pseudocoelomate and eucoelomate. இதுக்குரிய படம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கு பாரு. இது என்னது mostly இங்க பாத்துக்கோ ectoderm, mesoderm, endoderm. There is no cavity. There is no cavity. The triploblastic animals, but no body cavity. Outer ectoderm, inner endoderm, between the fully formed endoderm, mesoderm. This in the animals the outer ectoderm, inner endoderm, and the middle mesoderm. This is the coelomic cavity. This is the coelomic cavity. Coelomic cavity externally lined with the mesoderm, internally lined with the endoderm. Coelomic cavity ரெண்டு பக்கமும் internal and external mesoderm கிடையாது. Only outerல மட்டும் தான் என்ன இருக்கு mesoderm இருக்கு. Innerல endoderm தான் இருக்கு. அதே இந்த படத்துல பாரு. See, this is the outer ectoderm. This is the inner endoderm. This is coelomic cavity. Such coelomic cavity both internally, externally lined with the mesoderm. அதான் true coelom னு சொல்றோம். அதான் true coelom. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். This is the coelomic cavity. This is the coelomic cavity. Coelomic cavity is lined with a mesoderm both externally and also internally. That is called the true coelom. So based on the coelomic cavity, presence or absence of the coelom, the animals are classified as the acoelomate, pseudocoelomate and the eucoelomate. Okay. Now this class is over. Remaining things in the next class. Very good. Goodbye.